Okay, what is cell? Cell is structural, functional, fundamental unit of life. That means a complete cell make any organism a living. There is no cell, then it is not a living. Okay, yes. Initially the cell was discovered by Robert Hooke, but unfortunately it was a dead cell. And he discovered from the plant bark, cork, and the living cell was discovered by the scientists. You write along with me. Anton von Anton von LW U Leeuwenhoek discovered living cell. Who discovered nucleus? Robert Brown. Robert Brown discovered nucleus. Okay. Next, who gave cell theory? Who gave slide on? Gave cell theory, and they said that all living organisms are made up of they gave one point. All living organisms are made up of cell. All living organisms are made up of cell, and living organisms are nothing but the product of cell, and they are the products of cell. But another scientist called Rudolf Virchow added another point, that all cell arises from pre-existing cell. All cell arises from pre-existing cells. This point was given by Rudolf Virchow. Yes or no? He gave one terminology, right? Omnis cellula e cellula. You write, you copy it from NCERT. For this, no, he gave one thing, omnis cellula e cellula. So this means that all cells arises from the pre-existing cell. That is the meaning of that. Which one, ma? All cells arises from pre-existing cells. Adukapra bracket la UWE, ma'am. Leeuwenhoek. No problem, you can write anything. No one will ask you to write the spelling. Anton von Leeuwenhoek discovered living cell. Robert Brown discovered nucleus. Skleden and Swan gave cell theory. The last point of cell theory. After adding this last point, the cell theory become modern cell theory. This point made the cell theory as modern cell theory. Who gave modern cell theory? Na? Rudolf Virchow. This last point alone, this first point is cell theory. They asked cell theory, all living. Actually, these two are cell theory, but they gave first, Skleden and Swan, they gave first this proposition. After them, he asked a question, Rudolf Virchow. Cell ன்னு சொல்றீங்க, structural unit சொல்றீங்க, functional unit சொல்றீங்க, எங்க இருந்துடா வந்தது அந்த cell? From where cell comes from? அப்படின்னு ஒரு question கேட்குறாரு. From where do cell come from?
Cell come from already one cell, yes or no? Suppose for example you are a living organism, you are one animal. Where do you come from? You come from single cell called zygote. Yes or no? There is a single cell. From single cell only this much big animal came. Where does that single cell come from? From the ovary and testis. Where does the ovary come from? Again that come from the zygote. Yes or no? So all the cells, if you check, no, it will come from the pre-existing cells. But how does the first cell came? That one we will study in 12th standard evolution chapters. First cell came from chemicals. Chemical composition. That's called chemical evolution of life. First RNA has formed, DNA has formed, and then from that, Varun, enna muligira? Ennada? Chemicals எப்படி உருவாச்சுன்னா molten moss, earthல இருக்கிற molten mossல இருந்து we got ammonia, methane, hydrogen, water vapor. அதிலிருந்து we got RNA, DNA, அதிலிருந்து protein, அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து unicellular, அப்புறம் multicellular, like that. We'll read, right? In 12th standard we have evolution chapter. Evolution. Complete it down. That is, the meaning is that all cell arises from pre-existing cell. That meaning only, all cell arises from pre-existing cell. Omnis cellula, e cellula. Okay, now if we check about cell, no, cell. ஒரு செல்னா இதெல்லாம் இருக்கணும்ப்பா, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் செல் அப்படின்னா cell should have cytoplasm. All cell must have cytoplasm. So what is cytoplasm? It's a kind of semi-fluid matrix. It's a semi-fluid matrix within which cell organelles, all the organelles are dumped in that. Next one, all the cell must contain ribosomes. All the cell must contain ribosomes. Basically, yes, they are involved in protein production. So all the cells means either it is prokaryotic cell or eukaryotic cell. So now if we check the small cell, no, based on size, the smallest cell in the universe is a mycoplasma. Size is 0.3 to 0.5 micrometer, and the size of bacterial cell. So the size of bacterial cell is it is only 0.3. It is only 0.3 micrometer. It is 3 to 5 micrometer. And if we consider the human RBC, it is 7 micrometer, and the largest single cell is ostrich egg. It weighs around 1.4 kg, like that. Single cell. Actually what we are eating, no, the hen eggs is a single cell. நம்ம சாப்பிட்ற முட்டை வந்து ஒரே ஒரு செல். இல்ல, mycoplasma is the smallest cell without cell wall. Bacteria is the smallest cell with the cell wall. Bacteria has cell wall. Bacteria has cell wall. Cell wall is present. And you know, cells are of different shapes, you know. Cell-க்கு இதுதான் shape அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. Shapes. Yes or no, we learnt the shape of neuron. RBC is biconcave RBC. Neuron. Yes or no? And the WBC cells, irregular. WBC cells are irregular. You know the goblet cells. You know the goblet cells.
This is goblet cell which produce mucus in the stomach, and the stomata morning we have drawn. Stomata. So there are, you know, different cells, different shapes. இதுதா shape அப்படினே கிடையாது செல்லுக்கு. There are many shapes. If you take the epithelial cells, no, squamous epithelium, cuboidal and the columnar. So next is prokaryotic cell. Ready to draw with me? Prokaryotic cells, some examples of bacteria. Here we are going to see bacteria, mycoplasma. Lower classes la bacteria மட்டும் தான படிச்சிருக்கீங்க. Blue green algae. Next. அவ்வளவுதானா? Okay, listen. PPLO, pleuropneumonia-like organism. Pleuropneumonia-like organism, it is given in NCERT. You check PPLO, pleuropneumonia-like organism. Okay, first prokaryotic cell. If we check the bacteria, it has a cell envelope. First, the outermost layer is what? Cell envelope. It contains 3 parts. One is glycocalyx, cell wall, and plasma membrane. Okay, listen here, I am drawing here. So glycocalyx is the outermost one. So first I am starting from the first one. Which one? The innermost one. Which will be the innermost one? Very good. This is the innermost one. So I am going to start from the innermost membrane. Okay. So you just check how I am drawing, then you follow that. See here. But first don't draw because I am going to erase it in between. See, listen. So this is plasma membrane. Okay. But you draw in pencil so that you can make some. We have to do like this. Okay. So in between you have to do like this. So draw like this. Okay. So what are this? These are the infoldings of plasma membrane and they form a cell organelle called mesosome. What are they? Mesosome. It acts like mitochondria. How mitochondria functions in human cell or plant cell or fungal cell or in any eukaryotic cell. This prokaryotic fellows, no, they don't have any cell organelle. எந்த cell organelle இருக்காது. Nucleus இருக்காது, endoplasmic reticulum இருக்காது, mitochondria இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஆனா mitochondria மாதிரி ஒரு structure இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Mesosomes. So mesosomes na basically infoldings of plasma membrane. What are mesosome? Infoldings of plasma membrane. So I am writing here mesosomes are infoldings. உள்ள மடிஞ்சிருக்கு இல்லையா plasma membrane, அதனால they are called infoldings of plasma membrane. Their function is similar to mitochondria. Their function is similar to mitochondria, meaning they produces energy. அதனால இவன் பக்கத்துலயே ஓட்டிட்டே இருப்பான். ஐயோ இவகிட்ட இருந்தா தான் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி. That is the DNA. That is DNA, the genetic material. All these are present in cytoplasm. What is this? Cytoplasm. Okay. In addition to DNA, they have extracircular chromosomal DNA. What is that? Extracircular chromosomal DNA. What is that? Extracircular chromosomal DNA. What is that? Plasmids. They are called plasmids. What are extracircular chromosomal DNA? Plasmids.
extracircular chromosomal DNA. Where should I write plasmid? Should I write here? Plasmids. Extracircular chromosomal DNA. Okay, why they should, first it is extra, that means it may present, it may not present. அப்படிதானே எக்ஸ்ட்ரானா அப்படிதானே, ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா, அதனால டெய்லியும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருக்கலாம் பிடி இல்லாமையும் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான். ஸோ இருந்தால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கணும்ல. பிடி பீரியட் இருக்கனால என்ன அட்வான்டேஜ்? கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 பிடி பீரியட் இருக்கனால இதான் மேம் பெனிஃபிட்டு. அப்படின்னா என்ன பெனிஃபிட் சொல்லு? ஹாப்பினஸ், ஆக்டிவாக இருப்பீங்க. ஓ, நல்லா விளையாண்டு வந்து ஆக்டிவாக இருப்பீங்க இங்கே. ஆ, அப்போ கூட இங்கே ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன் சொல்லு. அப்போது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது வந்து ஓ, ஹார்ட்டு பிரெயின் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுமா? ஓகே. பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இட் ஆஃபர்ஸ் it provides the antibiotic resistance to the bacteria. இது புரியல தானே? It provides antibiotic resistance to the bacteria. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்னா என்னன்னு தெரியணும். Antibiotics are the chemicals used to kill the bacteria. What are antibiotics? Is antibiotics or the chemicals? நான் அடுத்த பேஜில் எழுதுனா நீ ஆன் கத்துவ, ஏன்னா நீ இதில் எங்கேயாவது எழுதிட்டு இருப்ப. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா என்னதுமா? சரி, உனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் சொல்லுமா. இதெல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா இல்லை டாக்டர்கிட்ட இப்போ எதுக்காவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போனீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஃபெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்க சொல்கிறாங்கல்ல. சரி, நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நீ அதை மெமரைஸ். கேனமைசின், ஆம்பிசிலின். ஓகே, நிறைய இருக்குது. டெட்ராசைக்ளின், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. பட் யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ், ஆம்பிசிலின் ஆர் கேனமைசின். இப்போ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை போட்டால் பாக்டீரியா என்ன ஆகிடும்? எஸ், தே வில் கில் த பாக்டீரியா. தீஸ் கெமிக்கல்ஸ் வில் kill the bacteria, but if they have this gene, no, plasmid, extra gene, plasmid irundadna, they will not get killed. Got it? Because the plasmid will show the resistance against the antibiotics. Got it? So that antibiotic gene irundadna, and the antibiotic resistance gene enga irukuna, plasmid la irukum. Enga irukum? உனக்கு 5 பீரியட் பிடி கொடுத்தா நீ சூப்பராக படிப்ப, ஏன்னா நீ நல்லா விளையாண்டு உன்னோட பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளைலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி உன்னோட மெமரி பவர் ஷார்ப்பன் ஆகி நீ அப்படியே டாப்பர் ஆயிடுவேன்னு வச்சுக்கோ. அந்த மாதிரி அந்த பாக்டீரியாவுக்கு அந்த பிளாஸ்மிடுங்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஜீன் இருந்ததுன்னா அந்த ஜீன் அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது. என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது? ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மிடில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, செக்ஸ் பிள்ளைக்கான ஜீன், ஃபர்டிலிட்டி ஜீன்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபர்டிலிட்டி ஜீன் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ அது பிளாஸ்மிட் இருக்கிற பாக்டீரியாவுக்கும் இல்லாத பாக்டீரியாவுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி செக்ஸ் பிள்ளை அந்த பாக்டீரியாவுக்கு இருக்கும். ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், செக்ஸ் பிள்ளை இருக்கும். இப்போ பிளாஸ்மிட் இருக்கிற பாக்டீரியாவை நம்ம ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிடணும், இல்லாத பாக்டீரியா ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிடணும்ல. பிளாஸ்மிட் இருந்ததுன்னா அது பேர் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின், பிளாஸ்மிட் இல்லைனா அது பேர் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின். பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின்னா பிளாஸ்மிட் இருக்குது, நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின்னா பிளாஸ்மிட் இல்லை. இப்போ இந்த செக்ஸ் பிள்ளை வச்சு என்ன பண்ணணும்னா, பிளாஸ்மிட் இருக்கிறது செக்ஸ் பிள்ளை வச்சு பிளாஸ்மிட் இல்லாததோட செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற பிளாஸ்மிட்டை இங்கே கொடுத்துரும். ஸோ ஆரம்பத்தில் இது பாசிட்டிவாக இருந்தது, இது நெகட்டிவாக இருந்தது, ஃபைனலாக இது பாசிட்டிவ் ஆகிடும், இது நெகட்டிவ் ஆகிடும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கான்ஜுகேஷன். எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா கான்ஜுகேஷன்? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா. மேக்ஸில் படித்த கான்ஜுகேஷன் இல்லை இது, இது பாக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன். பாக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன்னா செக்ஷுவல். இங்கே பாரு, நீ எங்கேயாவது எழுதிக்கோ நோட்டில், நான் என்ன கான்செப்ட் சொன்னேன்னு பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பிளாஸ்மிட் இருக்கிறது பாசிட்டிவ், இல்லாதது
நெகட்டிவ். இருக்கிறதுக்கு செக்ஸ் பில்லை இருக்கு இல்லையா, அந்த செக்ஸ் பில்லோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்கிறேன். அது வந்து நெகட்டிவோட என்ன பண்ணும், பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணி பிளாஸ்மிட் எங்கேருந்து அங்கே அனுப்பிச்சிடும். ஓகே, அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவாக மாறிடும். அது இதுக்கு பேர் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். இது பேர் என்னது, செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பாக்டீரியா. அதுக்கு டெக்னிக்கலான பேர் வந்து கான்ஜுகேஷன். ஏன்னா இதெல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுல எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்கே டயக்ராம் வரையறதுக்கு. இன்னும் டயக்ராம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன எங்கம்மா கிளைகோ கேலிக்ஸ் வரைகிறதுக்கு இடம், அப்புறம் வந்து செல்வால் போடணும். வெரி குட். எய்த் பீரியட் பயாலஜி தான் பாரு, உஷாராக இருக்கிற பாரு. நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஈவன் பீரியட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். பாரு உஷாராக இருக்கிறீங்க. வந்துடும் பாரு. சரி, ஓகே. சரி, செல் வால் போடலாமா? பர்பிள் கலர் எடுத்துக்கலாமா செல் வால்க்கு, இல்லை வேறு கலர் எடுத்துக்கலாம்? சொல்லு ஜெயஸ்ரீ, என்ன கலர் வேணும் சொல்லு. எல்லோ எடுத்துக்கலாமா? நல்லா டார்க் எல்லோ, மஞ்சள். மற்றது லைட் போட்டால் கண்ணு தெரியாதே. எப்படி தெரியும் உனக்கு வரைகிறதுக்கு? இது செல் வால். நெக்ஸ்ட் லேயர் என்னமா? ஆமாம், செல் வால். இது வரைக்கும் வரைஞ்சுக்கோ பார்ப்போம். செல் வால். ஆமாம், இதுக்கு மேலே கிளைகோ கேலிக்ஸ் இருக்கு. செல் வால், bacterial cell wall is made up of very important bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. இப்போ இந்த கிளைகோ கேலிக்ஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குமா, பேஸ்ட் ஆன் சப்போஸ் அது லூஸாக இருந்ததுன்னா, ஜெல்லி மாதிரி லூஸ் ஷீத்தாக இருந்ததுன்னா, இல்லை திக்காக இருந்ததுன்னா, திக்காக ரொம்ப டஃப்பாக இருந்ததுன்னா, திக் அண்ட் டஃப், அதுக்கு வேறு பேர் இருக்குது. லூஸ் ஷீத்தாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்லைம். ஸ்லைம் பார்க்குறீங்கள, ஸ்லைம் லேயர். திக் அண்ட் டஃப்பாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கேப்சூல். அதுக்கு பேர் கேப்சூல். அதுக்கு பேர் என்ன? கேப்சூல். அதுக்கு பேர் என்னதுமா? டே நீ எழுதுறா டே, கேப்சூல். இப்போ நம்ம வரைய போகிறது கிளைகோ கேலிக்ஸ். This one is what ma? Ma, this is previous year question ma. Previous year question, NEET question. What is glyco calyx ஓட arrangement from outermost layer வந்து glyco calyx, cell envelope ஓடது. outermost layer என்னது? glyco calyx. middle என்னது? cell wall. innermost என்னது? plasma mem. இந்த order வந்து previous year NEET question. glyco calyx ஓட cell envelope ஓட arrangement, cell envelope of bacteria. And bacteria have some ribosomes. Do you remember ribosomes? Do you remember ribosome? Have you studied about ribosome? What are ribosome? Protein factories. So here, ஏண்டா கண்ணு கூசுதா? எடுத்துருவாங்க, வெயிட் பண்ணு. Ribosomes of prokaryotes are of 70S type. என்ன டைப்மா? 70S. யூகேரியோட்டுக்கு 80S. நீ போர்டு பார்த்து 80S. ப்ரோகேரியோட்டோட ரைபோசோம் வந்து என்ன டைப்பு? 70S. 70S type. So this is gel-like fluid called a cytoplasm. In addition to the pili, sex pili, they have fimbriae. They have what? Fimbriae. Fimbriae வந்து கை மாதிரி. இப்போ அந்த பாக்டீரியா அது மாதிரியாவது தன்னை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் இல்லையா? டு அட்டாச் தெம்செல்ஸ் டு ராக்ஸ், ஹோல்ட் தெம்செல்ஸ். fimbriae helps in attachment.
attached to rocks or any substratum ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே தன்னை அது அட்டாச் பண்ணிக்கணும்ல, தன்னை ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும்ல, கை மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி வச்சு பிடிச்சிக்கிறோம்ல, அது மாதிரி பாக்டீரியாவும் அதை ஏதாவது ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும்ல, அதுக்காக அது என்ன வச்சுருக்கு? ஃபிம்ப்ரியே. ஒருவேளை இப்போது பாக்டீரியாவில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, மொட்டைல் அண்ட் நான் மொட்டைல். ஒருவேளை இந்த பாக்டீரியா வந்து நகர்ந்து போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் ஹாவ் flagella. Is or no? Did you studied about flagella? Yes, ma'am. No, this is euglena is a eukaryotic cell. Flagella. இது வந்து prokaryotic cell ல பாக்டீரியாக்கு flagella இருக்கு. Flagella helps in the movement. இதுலயும் previous year NEET question எப்படி கேட்டாங்க, எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஃபிம்ப்ரியாவையும் ஃப்ளெஜெல்லாவையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. நீ நினச்சிப்ப ஃபிம்ப்ரியா தான் அது வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, 2 FF இருக்கனால. பட் இட் இஸ் நாட் ஃபிம்ப்ரியா, இட் இஸ் ஃப்ளெஜெல்லா. Flagella alone helps in the movement of bacteria from one place to another. It is not fimbriae. Fimbriae will never help in the bacterial movement. 2 different types of bacteria. One is gram positive, another one is, have you heard about this before? Gram positive, gram negative. Okay, இப்போ நமக்குலாம் போர் அடிச்சா என்ன பண்ணுவோம்? போர் அடிக்குதுமா, சண்டே ஒரு 1 month ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கம்மா, திரும்ப அகைன் கொரோனா மாதிரி ஒரு நிப்பாவோ ஏதோ ஒன்று வந்துச்சுமா. பாரு எவ்வளோ சந்தோஷம் பாரு மூஞ்சியில். 1 மாதம் ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கம்மா. என்ன பண்ணுவேன் நீ? ஹாபி போர் அடிச்சுருந்தா என்ன பண்ணுவேன்? ஃபோனா? ஓகே. ஹான்ஸ் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் கிராம், அவர் பேர் தான் கிராம். அவர் என்ன பண்ணார்னா பாக்டீரியாஸ் எடுத்துக்கிட்டார். ஒரு பெட்ரி டிஷ்ல வந்து அந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்து என்ன ஆட் பண்ணுறாருன்னா ஒரு பர்பிள் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று போடுறாரு. பர்பிள் ஸ்ட்ரெயின்னா கலர்ஸ், அது மேலே பாக்டீரியாஸ்க்கு மேலே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ்க்கு வந்து கலர் ஊற்றுறாரு. அது மேலே இந்த குட்டி குட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? கலர் போட்டு வைப்பாங்களே, வெள்ளை இருக்கும், அதுக்கு மேலே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் போட்டு, கலர் கோழி. அது திரும்ப நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? அது வளரவே கலர் போயிடும், அப்படி தானே? அந்த மாதிரி இவர் ஒரு விளையாட்டாக என்ன பண்ணுறாருன்னா, இஸ் ஜஸ்ட் போரிங் த கலர் பர்பிள் ஸ்டெயின் ஓவர் த பாக்டீரியா அண்ட் தென் ஹீஸ் வாஷிங் தட் வித் ஆல்கஹால். இவரே கலர் ஊற்றுறாரு, அதுக்கப்புறம் அவரே என்ன பண்ணுறாரு? அதை வாஷ் பண்ணுறாரு. வாஷ் பண்ணும்போது கலர் போயிடுச்சு. கலர் போனதெல்லாம் நெகட்டிவ். தட் மீன்ஸ் கலர் போயிடுச்சுன்னா they did not take, these bacteria did not take the strain. ஸ்ட்ரெயின்னா கலர், பர்பிள் கலர். அது வந்து அந்த கலரை எடுத்துக்கல, வாஷ் பண்ணும்போது கலர் போயிடுச்சு. இது என்னதான் போட்டு வாஷ் பண்ணாலும் கலரே போகல. தட் மீன்ஸ் they took the strain. சரி கவனி, புரியல தானே உனக்கு? கவனி. இப்போது இந்த பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா, கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ், இதில் எது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா, பாக்டீரியல் டிசீஸில் நமக்கு இது மட்டும் வரவே கூடாதுப்பா அப்படின்னா நமக்கு கிராம் நெகட்டிவ் தான் வரக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கிராம் நெகட்டிவோட செல் வால் வந்து ரொம்ப திக்கு. ஸோ அவர் என்ன தான் பர்பிள் கலர் அது மேலே போட்டாலும் அந்த பர்பிள் கலர் வந்து வெளியவே நின்றுச்சு, உள்ளே போக முடியல. வெள்ளூர் ஃபோர்ட் இருக்குல்லம்மா, வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டு பவுண்ட்ரி எப்படி இருக்குது? வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டுக்கு சுற்றி பவுண்ட்ரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஏன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது? பவுண்ட்ரியே இல்லாமல் கூட ஒரு கோட்டை கட்டலாம் தானே? கோட்டையே பவுண்ட்ரி தான். எதுக்கு? எனிமீஸ் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு, அப்படி தானே? ஸோ அந்த மாதிரி இதனோட பவுண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால ஈஸியாக எந்த கெமிக்கலும் உள்ளே போக முடியல. அவர் பர்பிள் கலர் போட்டார், ஆனால் வாஷ் பண்ணும்போது பர்பிள் கலர் போயிடுச்சு. அந்த ஹென் இருக்குல்ல, குட்டி குட்டி ஹென்னு, அது மேலே கலர் போடுறாங்க, ஆனால் அந்த ஸ்கின்குள்ளே கலர் போகாது. உள்ளே போய் பிளட் எல்லாம் கலர் மாறிடுமா என்ன? கட் பண்ணி பார்த்தா பர்பிள் கலர் இருக்குமா என்ன? வாஷ் பண்ணால் பர்பிள் கலர் போயிடும். பிகாஸ் த பவுண்ட்ரி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். சேம் வே ஹியர் த பவுண்ட்ரி இஸ் வீக். ஸோ இஃப் when he applied purple color, it changed into purple color. Because the cell wall is here, it is very slim, here it is very thick. அப்போது நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா நம்ம பாடிக்குள்ளே போச்சுன்னா அதை ஈஸியாக மெடிசன்ஸ் கில் பண்ணிடும். ஏன்னா அதனோட செல் வால் எப்படி இருக்குது? தின்.
அதனோட லேயர் தின்னாக இருக்குது, அதனால் ஈஸியாக நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஹேண்டில் பண்ணிவிடும். நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் இவனை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிவிடும், ஆனால் இவனை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா? கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாஸ் ஆர் ஸோ டேஞ்சரஸ், ஈவன் தே கேன் காஸ் டெத். Okay, even bacteria are dangerous, not only virus. Gram negative are dangerous. That's it, this alone you write. Gram positive, gram negative you write. Okay, இப்போ இந்த நமக்குலாம் ஸ்டொமக் இருக்குது, சாப்பிட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு, அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இருக்குது, ஃபேட் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இந்த பாக்டீரியாவுக்கு என்ன இருக்குன்னா இன்க்ளூஷன் பாடிஸ். என்ன இருக்குது? இன்க்ளூஷன் பாடிஸ். அப்படின்னா ஜஸ்ட் சைட்டோபிளாஸ்டில் அங்கே எங்கேன்னு ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும், பபிள்ஸ் மாதிரி, கேஸ் பபிள்ஸ் மாதிரி. அதுக்கு பேர் இன்க்ளூஷன் பாடி. அது பேர் என்னது? இன்க்ளூஷன் பாடி. ஸோ யூஸ்வலாக கிளைகோஜன் இருக்கும், பாஸ்பேட் இருக்கும், இங்கே இன்னொன்று இருக்குது கிளைகோஜன். கிளைகோஜன் மீன்ஸ் வாட்? கிளைகோஜன் மீன்ஸ் நிறைய குளுக்கோஸ் இருந்ததுன்னா குளுக்கோஸ் என்னவா மாறும்? கிளைகோஜன். கிளைகோஜன் நிறைய இருந்ததுன்னா ஃபேட். Okay, so same way the glycogen is stored, cyanophycean phosphates are stored as a granules in the form of inclusion bodies, and this is previous year question. This inclusion bodies are previous year question, important. Gas vacuoles are present in blue green algae, purple algae, and bacteria, blue green bacteria, purple bacteria and green bacteria. Ribosome, no, it will have smaller subunit, and ribosome will have smaller subunit as well as larger subunit. So your smaller subunit is 30s, larger subunit is 50s, together it is 70s. Yes means Swedberg constant. இது முன்னாடி சொல்லியிருக்கேனா? ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கியா? கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேனே. ஸ்வெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். எஸ் மீன்ஸ் ஓகே. ஸ்வெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட், ஸ்வெட்பர்க்ங்கிறது நேம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட், ஆர் யூ கேன் கால் இட் செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். அப்படின்னா ஜெல்லிஸ் மாதிரி ரெண்டு யூனிட் இருக்குது. ஸோ 50 + 30 80 தான் வரணும். பட் பிகாஸ் ஆஃப் செடிமெண்டேஷன் ரெண்டு வந்து ஜாம் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி 70s. அண்ட் இஃப் தேர் ஆர் மெனி hands தூக்கி வெளியே போடலாம். if there are many ribosomes attached by single RNA, then this is called, very very important, polysome. This is called polysome. Many ribosomes, beads on a string. ஒரு நூலில் வந்து பீட்ஸ் கோக்குற மாதிரி mRNAல நிறையா ரைபோசோம் அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா that structure is called polysome. That's it, done for today's class.